الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول المولى عز وجل في القرآن العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، في هذا الحديث، يحدد لنا أولويات. The Prophet صلى الله عليه وسلم, in this hadith I have mentioned that the Prophet ﷺ said, take advantage of 5 before 5. Take advantage of your youth before you become old. Take advantage of your health before you become sick. Take advantage of your richness before you become poor. Take advantage of your spare time, free time, before you become preoccupied. And take advantage of your life before you're dead. And in this hadith, the Prophet ﷺ is basically defining الأولويات. And in this series of khutbas, في هذه الخطب إخواني وأخواتي التي نسعى من خلالها إلى تقريبا إعادة تكوين الشخصية المسلمة. في التفكير، في العبادة، في التعامل، في كل شيء. بس إعادة تصحيح مفاهيم عند الناس. لأن الذي يقرأ أو يدرس الإسلام ويعاين واقع الناس يدرك أن هنالك خلط كبير في المفاهيم لهذا الدين العظيم، وإلا ما كان حالنا. المسلم، أنا في الخطبة السابقة تكلمت على أن المسلم لا بد للمسلم أن يكون طموحا، عنده طموح كبير. لكن هذا الطموح إن بقي على مجال التمني ما في فائدة. الحسن البصري لما أجاب قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، وإنما ما وقر في القلب وصدقه العمل. الطموح طيب، لكن لابد له من عمل، والعمل لابد له من خطة، والخطة لابد من ترتيب الأولويات. هذا هو محور الخطبة اليوم، هي أولويات المسلم. ما هي أولويات المسلم في هذا الوقت اللي احنا عايشين اليوم؟ كفرد، كجالية، كمجتمع، ما هي أولويات المسلم؟ My brothers and sisters, when I said be ambitious, have great ambitions, be a dreamer, but it's not enough to dream. It's not enough to have big ambitions. الحسن البصري, when he was asked about the iman, he said, ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. Iman is not with wishes, good wishes, nor the appearance. Rather, it is what is instilled in the heart, and then it's translated into actions. Ambitions can come into reality when we start working for those ambitions. And I'm not saying that just have ambitions and go home and sleep and dream good dreams. I'm saying have dreams and try to achieve your dreams. I'm saying have dreams and be ambitious, have great goals and go after your goals with all your abilities. That's what I'm trying to say. But for the
for us to achieve these ambitions and to realize these dreams, we have to have a plan. And the part of that plan is to have priorities. By the way, التخطيط من يدرس السيرة للنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن التخطيط جزء لا يتجزأ من دين الله عز وجل. Those who study the seerah of the Prophet صلى الله عليه وسلم, and he is supported by al-wahy, yet planning his actions ahead to the smallest details is part of the life of Rasulullah صلى الله عليه وسلم, telling us that planning is part of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. And they have a saying here, they're saying if you fail to plan, you plan to fail. If you fail to plan, you plan to fail. So there is always planning, whether you're planning to fail or fail to planning. And when we talk about الأولويات, لما نتكلم عن أولويات المسلم, أولى أولويات المسلم دينه, دين الله عز وجل, وهذا الذي غايب عن الأذهان. الدين اليوم، دين المسلم، دين الإسلام في حياة الفرد المسلم ما هوش في أولويات الأولويات. آخر ما يتذكر الإنسان اليوم هو دينه. وإذا أردت أن تعرف ما هي أولويتك لما تستيقظ الصباح، شو أول شيء تفكر فيه؟ لو قعدت في جلسة وبدك تحط أولوياتك، شو أول شيء تحطه في أولوياتك؟ لو قلت لك اكتب أولوياتك. By the way, that's how the management and the leadership guys do it. They'll tell you, write your priorities. List them down. If I tell you, without actually thinking and trying to be, without fooling anyone, honestly, if you write your priorities, what will be the first priority? Most of us in the West, probably the priority is how to have a house, a big house. How to get a good business. How to increase the income, how to have the kids go into great schools, how to have and how to have and how to have and how to have. Deen at the end. As long, and what I mean by the deen, it's not, أنا ما أقصد به بالدين أو الأولويات ليس الصلاة والصيام والزكاة. هذه من المسلمات. أنا بحكي عن الدين كدين كامل. نحكي عليه دورك في هذا الدين شنو هو؟ نحكي على أثرك في هذا الدين، ما هي البصمات اللي تركتها في خدمة الإسلام في هذه البلاد أو في غيرها. هذا هو الدين أنا بالمعنى هذا. When I'm talking about the priority of a Muslim is his religion, I'm talking about not just praying 5 times a day and fasting and giving zakat. That's mandatory. These are the foundation and these are given. For any Muslim, when he says, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, khalas, it's a given. But I'm talking about your print. Your print in the religion itself. At the level of your family, at the level of your society, community, at the level of the society, and at every level. Ad-Din is one at the top of the list because Islam or العلماء استقرأوا من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن لهذا الدين مقاصد، ومقاصد هذا الدين هي 5، وأولى هذه المقاصد هي حفظ الدين، هي حفظ الدين، ثم النفس ثم العقل ثم المال ثم النسل ثم المال. هذه الترتيب. حتى في preserving, when we talk about priorities, the scholars, when they have looked at the whole, the core of Islam, whether it's in the Quran or in the Sunnah of the Prophet ﷺ, and they were to conclude the priorities or the higher objectives of the Islam, objectives of Islam, why Islam was revealed to Rasulullah ﷺ, they discovered that there's 5 high objectives. And the highest objectives is the preservation of the deen of La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. ويدل على هذا كلام الله عز وجل في قوله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. الدين. وجهاد في سبيله. الدين. فتربصوا حتى يأتي أمر الله، يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. معنى هذا الكلام, translation, say, oh Muhammad, say to the people that you're calling, talking to the Muslims, Muhammad, say, if your fathers, your sons, your brothers, your wives, your relatives, wealth which you have obtained, commerce or business wherein you fear decline, in dwelling with which you are pleased, are more beloved to you than Allah and His Messenger, and in jihad in His cause, striving in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala, then wait until Allah executes His command, and Allah does not guide the defiantly disobedient of Allah subhanahu wa ta'ala. ترتيب واضح في القرآن أنه أولويتك الله ورسوله وجهاد في سبيله. هذه الأولوية الأولى. If you love anything else, if you put anything else before this, then you have a problem. It's called actually fisq. فاسق أولئك هم الفاسقون. So when we start thinking and we teach our children, and that's how they become proud of their religion. That's how they become proud of their entity. And as a community, when we talk about this, we have two objectives in this community, on this society. When it goes into these, in the line of what I'm saying, it is really just to preserve the identity of the Muslims, especially the youth. Preserve the identity of the Muslims, which is the youth. Preserving their religion, preserving their deen. And that's why when we talk about youth night, we're talking about the gym. People tell me, what's this gym you're talking about? That's part of a plan. It's not just people go to sleep and say, والله بدنا الجيم عشان المسجد يولي شكله كويس. No. It is part of a plan where the kids who are out there going to the gyms, going to the fitness and clubs and the schools, and they have nothing to do with masjid. We're saying, okay, don't have any excuse. Come here. The masjid has all the facilities that you need. You want a school, there's a school. You want to play, you have a gym, you have a gym. Whatever you want. But come to the masjid and preserve your identity. Preserve your religion. And that's at individual level, and that's at the community level. على المستوى الفرد الأب والأم. وحتى الأب والأم بده يتذكر هذه القضية، لأنه معظمها ما فيش بالي أنا. زي ما قلت لك الأولويات تبعنا ما فيها دين. فيها أشياء كثيرة إلا الدين. لأنه فاكر حالي إنه نجي نصلي 5 أوقات في الجامع ونروح ونصوم رمضان ونجي للتراويح، هذا هو خلاص، هذا خلاص شو بدك مني أنا؟ أكثر من هيك. لا، هذا ممكن ينطبق على مجتمع إسلامي كامل، على أقلية إسلامية في الغرب لا يمكن أن يكون صحيح. لأن الأقلية في الغرب مهددة في كيانها، مهددة في هويتها، فلا بد أن يكون الدين هو أولى الأولويات. What I'm saying is that you can't say that, especially in a minority in the West, where the threat is the identity of the Muslim. And you will not know it. And I'm not saying this out of it's not empty talk. I talk to people. I talk to the youth a lot. University, college students. And you will be surprised what's going on in their minds. You'll be surprised what's going on in their world. And that's why we need to just go back and take the priorities back to where they're supposed to be. Second thing, in the أولويات المسلم، خاصة العائلة، خاصة الأب، خاصة الأم، خاصة عند الولد، هي أن يكون الولد هذا عنده عقيدة سليمة. مشكلتنا احنا اليوم، ولما تشوف اللي حاصل خاصة الرجال مع الرجال، تلاقي حقيقة عندنا خلل، مش خلل، بس نحكي عن الله سبحانه وتعالى، ونحكي أن الله سبحانه وتعالى يقول لك وفي السماء رزقكم وما توعدون، بس يخرج من الباب ينسى وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعمل كل حاجة على بال الرزق، حلال حرام مش مشكلة.
وين راحت في السماء رزقكم وما توعدون. This is actually the priority number one, especially in the kids. And Nabi sallallahu alayhi wa sallam, when he was Abdullah ibn Abbas was 10 years old, riding behind him, he told him, إني معلمك كلمات. What was the كلمات? كلها تدل على قدرة الله عز وجل. إن سألت فلا اسأل الله وإن استعنت فلا استعين بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت إلى آخر الحديث. عقيدة. Our belief, our creed in Allah subhanahu wa ta'ala, it becomes lip service. And that's our biggest problem today. It's not lip service. I'm not saying, well, mumkin you take someone and you ask him any question about Allah Azza wa Jal, they will answer it right. But the problem, it's not answering right. The problem is practicing what you believe. You believe that Allah Azza wa Jal is the sustainer. You believe that the sustenance from Allah Azza wa Jal is guaranteed. You read the Quran, you read the ayah, yet your sustenance is in the heavens. In the Quran, verily, indeed, what you have promised from your sustenance is already there. But because we really just read it or hear it, and we're not really convinced with it, and that's why we go when it comes to earning and earn our earning and our kids' earning from haram. مش مهم بالرزق. ما لا تقول لي طلعت ولا تقول لي هبطت. Don't tell me يعني لا هيك ولا هيك. There is no other explanation. And this is one of the most important things that when it comes to a da'wah, a lot of us would like to da'wah, priorities in the da'wah, or priorities in the tashri'ah itself, in the da'wah itself. First of all, I said the first, number one, priority for the parents, for the kids, is to teach their children, to teach ourselves, actually the proper aqidah. That is the aqidah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Second is, when it comes to the da'wah, in the priorities in the da'wah. Priorities in the da'wah, Aisha actually talks about it, رضي الله عنها وارضاها. عائشة رضي الله عنها قالت رضي الله عنها إنما نزل أول ما نزل من سور المفصل في القرآن الكريم في القرآن العظيم وفيه ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل أول شيء لا تزنوا قالوا لا ندع الزنا أبدا لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وما نزلت سورة البقرة والنساء اللي هي سورة أحكام إلا في المدينة وأنا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Priorities حتى الله سبحانه وتعالى في تنزيل التشريع في تنزيل حدد أولويات وراعى مصالح الناس. Priorities even in the revelation. Even when Allah subhanahu wa ta'ala, Aisha is saying that the first thing that was revealed in Mecca when I was a kid playing before marrying Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was al-Mufassal. Al-Mufassal, which is a portion of the Quran that talks mainly about al-Jannah and al-Nar and Allah. Then in al-Medina came al-Halal wal-Haram. Why is she explaining? She's saying basically Allah subhanahu wa ta'ala, Quraysh, those who are used to drinking and fornication, whatever the vices they have, she said, if Allah Azza wa Jalla revealed first before, telling them who is Allah subhanahu wa ta'ala, what's the Jannah, what's the Nar, what are the incentives, and they tell them, forbidden, you're forbidden from this, forbidden from this, forbidden from this, then they would have never left al-khamr, never left any other vices. And this is the same thing, my brothers, when we're talking, and I've seen it, when we're talking to the new Muslims, when we're inviting new Muslims, the first thing that we need to focus on is La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. You do not take a person who lived 40 years eating porks and drinking and having maybe a messed up life. And the first thing that you tell him, wallahi, because you know he has these vices, you tell him, wallahi, it's haram this, haram this, haram this, haram this. هو حتى إذا مقتنع بلا إله إلا الله يقول بطلت. وهذا معنى الحديث. The first thing is that you bring him to La ilaha illallah. If he asks about haram, haram, yes, you tell them. You're not going to tell him, wait until you have a strong
iman. لا, I'm not saying that. But I'm saying you, me, you, and as a da'iyah, when we're given da'wah, there's priorities. A kid, when he's going and telling his colleagues about, first thing that he needs to focus on is, listen, La ilaha illallah. The essence of Islam is to submit to God freely and willingly. That's the essence. That's what I want you to come to. Once a person, he has a good grip of this concept of La ilaha illallah, the rest is going to become easy. Everything else becomes easy. إذا تمكن الإيمان وتمكن التوحيد من قلب الإنسان الحلال والحرام ما يصبح صعب، يصبح سهل لدرجة لا تتوقعها. كل المصائب اللي احنا فيها ضعف في إيماننا بس. كل ما قوى الإيمان تبعنا بالله عز وجل وبكل ما قاله الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، كل الأشياء اللي يعني تظهر أنها صعبة وصعب طلاقها وصعب تركها وصعب كذا، تصبح هينة عليك. إن سألت أن عظيم وإنه يسير على من يسره الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم beautiful statement from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this actually goes to the community, it goes to us too. عن عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم مرة ببص الكعبة، كانت عائشة معه، قال لها يا عائشة، يقول لعائشة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة، قال لها يا عائشة لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم فإن قريش حين بنت استقصت. الحديث مبين، بس شو الهدف من شو ليش من الحديث هذا؟ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا عائشة الكعبة اللي تشوفيها هذه مبنية ناقصة، مش هي الكعبة كاملة، لأنه جماعة قريش لما كانوا يبنوا فيها ما لقوش المال الحلال. حتى قريش كانت تحوس المال الحلال، تبني في الكعبة ما بنتهاش بأي مال، بنتها بالحلال. وما وصلوا قريش لأنه كل فلوسهم كان في الربا ودعوا الشر، لما ما وصلوش الفلوس قالوا والله خلينا نبني هذا الصف وخلوا حجر إسماعيل برا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنهم يعني الإسلام ما زال ما تمكنش من قلوبهم لهديتها. لو النبي صلى الله عليه وسلم راح للكعبة وأول ما شيء قالوا خلينا نهد الكعبة المنية، قالوا هاي شو الإسلام اللي جبتنا به أنت؟ شو هالدين اللي جبتنا به أنت؟ بدك من أول مرة تهدم لنا البيت المقدس تبعنا؟ لا، ما بدناش هالدين. فأولوية النبي صلى الله عليه وسلم مش هدم الكعبة وبنائها على أركان سيدنا إبراهيم أو على أسس سيدنا إبراهيم، لا، هذه مش أولوية عند النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت هذا. أولوية عند النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت هذا أن الإسلام يرسخ في قلوب ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمسس الكعبة. ايش رايك؟ أولويات. النبي صلى الله عليه وسلم when he was standing with Aisha رضي الله عنها, and he looked at the Kaaba and he told Aisha, do you see Kaaba? The Kaaba was not built on the foundation of Ibrahim alayhi salam. He's telling her that Quraysh actually did not have money, pure money, halal money to build the Kaaba, so they built it halfway. You see Hijr Ismail, that you call the Hijr, the semicircle, that should be part of the Kaaba, it should be inside of the Kaaba. But Quraysh did not have the money. So the Prophet ﷺ said, if it was not that Quraysh, Islam is still soft in their hearts. It's not strong enough. I would have demolished it and rebuilt it on the foundation of Ibrahim alayhi salam. But Rasulullah ﷺ at that point, he has priorities. He set the priorities. What should take precedence? The rebuilding of the Kaaba on the foundation of the Sayyidina Ibrahim, or the apostation of many of Quraysh? And he said لا, أنا أريد منهم الإيمان. خلينا نقول الكعبة خليها هي إلى اليوم. Until today, Kaaba is still the same. There was some attempts to do it otherwise, but that's not a problem. That's not actually an issue for us. Another thing من أولويات المسلمين اليوم، أنا شكل الأولويات هذه بدها أكثر من خطبة. اليوم المسلمين وللأسف الشديد أصبحنا نغتر بالمظاهر. يعني وما تفهمونيش غلط، مع كل احترامي
يعني لمحبين النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب ولازم من اللحية ومن اللباس إلى آخره، هذا ما فيه. لكن المشكلة اليوم احنا أصبحنا نختار، إذا واحد دار اللحية ولبس العباية أصبح شيخ وأصبح عنده مقتدي وممكن يخرب البلاد بما فيها. يعني أصبح أنا نحكم عليك لما نشوفك نقول لك أنت جود مسلم ولا باد مسلم. هذا خطأ كبير، هذا مصيبة، هذه مصيبة في الأمة اليوم. That we judging people from their appearance. If I see someone and he has the beard and he's dressed like myself like this, even he does not even read the Fatiha properly, but I think he's a sheikh, and I go and ask him fatwa. With all due respect, I don't want people to misunderstand me. I love those who follow the sunnah of the Prophet ﷺ. Whether it's the beard, whether it's dressing like being proud of Rasulullah ﷺ and the way he is, that's the best way to do it. But I'm talking about something else. I'm talking about me and you judging people because of what they look like. If you are dressed a certain way or look a certain way, you're a pious Muslim. But if you're dressed a certain way or you look a certain way, you're a crooked Muslim. But when you sometimes you look at the a'mal, the behavior and the dealing of both of them, you will find that individual is the beard and he is a crook and the other one is an honest individual. Which should not be that way. It shouldn't. So it's high time for us to really look at these priorities of judgment. When I'm talking to people, when I'm judging people, don't judge people from their appearance. Deal with them first and then talk. Don't judge them from what they appear like, what they look like. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وما بينهما يا رب. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. My brothers and sisters in Islam, like I said, I'm trying, it's not an easy thing, but I'm trying to touch upon awlawiyat al-Muslim, the priorities of the Muslims. Whether it's as the individual level, family level, and the community level, and we will continue talking about this because this is a very important topic. A very important topic because we have a lot of arguments about certain things that we're not supposed to be arguing about. Done. And I'll give you some examples in the next khutbah. إخواني، قضية الأولويات وأولويات المسلم هذا في الحقيقة فقه كامل اسمه فقه الأولويات، ويجهله كثير من الناس. وكتبت فيه كتب، دور على فقه الأولويات هتلاقي فقه الأولويات، فقه المصالح، فقه الموازنات. الفقه مش بس فقه والله كده صلي وصوم وروح والله يسهل عليك. No, it's more than that. Our deen is more than that. لكن في الختام أنا أريد أن كما قلت قبل الصلاة إنه March 4th and March 5th we have a guest speaker. هذه من أولويات العائلات والآباء. We have a guest speaker who is coming to doing parenting workshop according to the Quran and the Sunnah. And I'm sure that he will talk about أولويات الآباء والأمهات. Parenting, especially parenting in the West, is not the same as parenting in the East. Parenting in this society. Unless you think that you are an expert in parenting, don't show up. Or you think that my priority number one is not my kids and how they're brought up, don't show up. But if you think your kids are important, valuable to you, then try your best to show up to this workshop. And it's going to be, like I said, March 4th and 5th. And it's going to be a whole day workshop. Friday and Saturday is Friday khutbah and dars at night, and Saturday would be the workshop. The other thing is that the school open house on the same weekend. يعني الجمعة عندنا خطبة ودرس على parenting. السبت is a half a day workshop. الأحد عندنا open house على السكول. أولوية الولاد أولوية ما فيهاش لعب هذه. Priority number one for us as a community is our kids. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. اللهم أبرم من هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا رحمن السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اللهم لا تجعلنا في هذا الجمع الكريم، في هذا البيت الكريم، في هذا اليوم العظيم مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عائلا إلا أغنيته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه، ولا طالبا للعلم إلا وفقته ونفعت به، ولا طالبا للرزق إلا وفقته للحلال، ولا تائبا إلا تقبلته، ولا عاص إلا رددته إليك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاة.